Tweyongereyo mu maaso ne lessons zaffe. Tweyongereyo mu maaso ne lessons zaffe. Previously nabadde mbanyonyola ku liquidity. Ne mbanyonyola nti ekika kya liquidity ali medium alayinga ku structures. Alayinga ku ki? Ku structures. Medium liquidity equals kale alayinga ku structure. Manyi keyboard yange no nagikyusizza keyboard ya laptop yange. So tekyalina eri gye mbadde ndi used ku yo. Tekyagirina. So this is it. Oba kineno kye tulina otegeera. Tudde mbadde nina ekintu kye njagala obanyonyolako. Nabanyonyodde ku medium liquidity. Wabula ate liquidity nakunyonyodde oba nakugambye nti alimu emitendera ebiri oba two types of liquidity. There is external and internal range liquidity. So this is external. Above highs and lows, that's external liquidity. Above highs and lows, that's external liquidity. So, kati, internal range liquidity, yono, buli chimu echibeera wano between this range, oba wakati kati weno range, that's internal liquidity. Elange in most cases, ubeera bulowa bu highs, obutono ne bu imbalances. In most cases, if you are to see, obanga wetegereza obulungi ubeera bu imbalances obutono nga ensonga lwaki market eba edde mabega oba ebekola retracement. But all in all, wenkuba Fibonacci yaffe oba wenkwata market yaffe nengi markinga range yaffe eno kangambe tugenda giteeka wano. This is our range. Ekitegeeza this is the buy side and this is the sell side. Like this is the buy side and this is the sell side. I mean liquidity. Waliwo wa buy side no wa sell side. Naye abeera liquidity. Nti liquidity abeera ku lows nezi highs. Oba mufuna bulungi. Abeera ku lows nezi highs. Lows and highs. So wotegereza obulungi wanene no range yaffe otujja okubako Fibonacci bulungi. You will see that, sorry. Fibonacci kansoke njijewo. Ojja kwetegereza bulungi nti as per now we are in premium. Wembanga nkubyewo bulungi Fibonacci yaffe. Ndigezaako balaga engeri gy'okozesa Fibonacci kubanga nakunnyonnyola ne nkugamba nti if we are in premium, if it's above 50% retracement level oba 50% threshold eyebeera premium price. Ate we tubeera wansi awo abatunzi like abagula, that's discount price. Tugulira ku discount product oba currency yonna tugigulira ku discount ng'esemu bbeeyi ate ne tutunda mu premium nga erinye bay demand yeyongedde. That's why we always call it an expensive sell. Buy sente zokoze mu buy sizo gwende okola mu sell. Sell ebe ezitowako okusinzira ku currency pairs zoli ku tradinga. Ebyo tubirekere tugenda bigenamu but waliwo ensonga y'amaanyi nnyo lwaki nakugambye ku medium liquidity. Waliwo kye tugenda okunnyonnyokako olwaleero nga ndowooza eno gye tusobola okuyita order flow. Lwaki market yaffe kino tusinzirira ddala ku structural mapping oba ku market structure. Tusinzira ku ki? Structural mapping oba ku market structure. Look at it oba wetegereze bulungi waneeno. Market yava waneeno ne gaining anekola mu ka retracement ne gaining anekola retracement paka wano. Paka awo. Yiyo tetumanyi oba ekyalaringa. We don't know whether it's still laring or it's still gonna drop. Kubanga wetegereza major structure ekola lower lows, lower lows, lower lows. This is the major structure. Eno ndi ku daily minutes time frame. Gye ndiko. Wetegereze bulungi waneeno. Break of market structure. BOS. Be what? Sorry. BOS. Break of market structure. Wetegereza obulungi awo. Naye waliwo ekintu kye tuyita order flow.
Kati right now ono gwe tuyita technical analysis. Ngenda bayigiriza what you call technical analysis and fundamental analysis. But as per now, kansoke mbanyonyole ku what we call technical analysis. What is technical analysis? Yono analysis wabulanga ye ogenda mukolera ku charts. Olabe strategy ye naakola. Olabe engeri market gye zaaforminzemu candlesticks engeri gye baazipulintizemu ku market. That's technical analysis. And fundamental analysis, yoyo analysis nga ye ogenda ku websites ezenjawulo nga TradingView, Mataf and Forex Factory. Olabe ne ku reports endala nga COTs. Osooke oditamininge biki ebiri kufa mu ggwanga eryo before ojje okole technical analysis ku eyo specific currency. Wabula waneeno waliwo currency pair, si currency index. But all in all, I'm going to mentor you. Ngenda kutegeeza what oba currency index ogi analyzing otya. So tugenda kuyiga ku what we call an order flow in this episode. Order flow ebyo byonna ekivu binjogeza njagadde kukuleetera rhythm ey'engeri ki order flow gyekola. What is an order flow? Generally, wetumakinga structure yaffe eno bulungi. Tegereza bulungi. This was the low, high, low, high, low, high, low, high, low, paka one. Ndowooza olaba market structure yaffe. Market yagaininze mu ngeri eri superb oba yagaininga mu ngeri eri superb. That's why I always advise you to look like sharks in the forex markets. You have to look like sharks. Mulina okulaba nga shark. Si buneeno obwennyanja obutono obwetilapia. Omanyi katilapia kabeera mu mazzi mampi, tekalaba deep inside the pond oba tekalaba ki ekiri ku ntobo w'amazzi. Naye ate kati ag'ennyanja aganene ga shark gabeera deep inside the water oba wansi ku ntobo y'ennyanja. So go gaba galaba eno waggulu butilapia nga buzinaazina mu mazzi oba like obwennyanja obutono nga butambulatambula mu mazzi. So it's really easy oba kyanguyira nnyo shark okusobola okupima target engeri gyegenda okuyoolamu obwennyanja obwo. The time frames. The deeper the time frame, the deeper your analysis oba the deeper your precision. Gy'okoma okubeera ku analysis oba ku time frame enene nga kukolera analysis, gy'okoma n'okubeera ne precision oba okubeera ne profitability ey'amaanyi mu forex markets. Back to our business. What is an order flow? Basically, order flow ngenda kiyitanga last buying move before a sell oba last selling move before a buy. Nti lwaki market eba erina okuddako eritestingako ku eyo level before eselling oba before buying. Munfuna bulungi oba muntegedde oba temuntegedde? I really don't know. The last selling move before a buy is an order flow. Let's mark it. Ndowooza muligenda mukiraba kye nabanyonyola nti structure mapping kineno kyonna nkikola njagala kubawa deep analysis oba deep understanding okutegeera okw'omunda ddala lwaki market ekola retracement oba eba edda emabega. Lwaki market eba ekola ki? Edda emabega. Neno oyinza ogamba nti yajja kufiiringa imbalance naye erina gye yakomako. This last selling move before this rally oba this gain, look at it carefully. Market yaddawo ko. Labayo. This last selling move before a buy is called what? An order flow. Asuubira mukitegedde bulungi. Asuubira mukoze ki?
mukitegedde bulungi. This last buying move before a sell, market yakola retracement nejjawoko. Wetegereze bulungi, yajjamuko ne retestinga kweno level before it went down. Nawe laba, look. Olabye order flow engeri gye zibehavinga oba engeri gye zeeyisaamu ku forex markets. This last selling move before this buy market eba erina okuddawo, and this was a bullish order flow. Ofuna oba okitegeera? Sorry. Here, look. Market yali tracinga nesooka ejjako nekonako mweno move before neyambuka. This last buying move here. This last selling move before that buy oba before that rally, market yali erina okuddawo. Onfuna bulungi? Kansubire mutegedde what an order flow is ne types of liquidity. Era price eba erina okujja emitigating ekinene kitundu nga mu maaso oba mu future kinene kitundu kibeera already balanced oba kinene kitundu baba bakitradinzeemu, nga yensonga lwaki market eba tegenda kujja oba ensonga lwaki market eba tekyalina kyerina kukolesa kinene kitundu, ekitegeeza baba balancing the price. Kubanga the moment order flow we bagiddamu this last selling move before this rally, market yajja negikoonamu negiyingiramu, which means eno region bagimitigatinga. In most cases mwezi no order flows mubeeramu imbalances. Ngera eyo nayo major factor as to why kubanga nabanyonyolako ne mbagamba nti imbalance naye part of internal range liquidity. Imbalance also what? It's also part of internal range liquidity, and that's why the market always retraces back. Yensonga lwaki akatale kaba kadde emabega. Munfuna oba muntegeera. This last selling move before a buy is an order flow. Era in most cases market eba erina okulitracinga eddewo. Market eba erina okukola ki? Erina okulitracinga eddewo. Esooka ekonfaminge ki ekiriwo. Eyo gye bayita order flow. Kati byonna by'oba tradinga olina okubeera nga weetegereza bulungi order flows ezo, oba olina okuba nga oli tutututu keen, weegendereza nnyo. Olina kukola ki? Okwegendereza ennyo ng'otradinga byokola oba otradinga ku markets. Look carefully at these order flows. Zeetegereze nnyo. Era nga I would advise you ng'okola analysis wo omukolere ku time frame enene. So n'olwensonga eno video katugikomye waneeno tugende kukiddako faster. Tewali kumala budde, katugikomye waneeno. Mbagala nnyo naye amagezi gemba wa mu backtesting.